Hello. Unit 6. Is the Earth in danger? Земля в небезпеці. Exercise 1. Look at the photos and decide what's happening on each one. Refer the words to the photos. Use the dictionary. Знайдіть відповідність між словами та малюнками. В разі необхідності використовуйте словник. Now open your exercise books. Write down the topic Natural disasters. Exercise 1. Write down the words. Запишіть, будь ласка, слова. Drought, typhoon, volcano eruption, flood, tsunami, earthquake, tornado, famine, forest fire. Тепер зупиніть, будь ласка, поставте на паузу відео і підберіть до цих слів їх транскрипцію. Після чого, користуючись словником, запишіть їх переклад, вивчіть слова. Після того, як ви записали слова, повертаємося до вправи номер 1. Let's check. Перевіряємо. Number 1 is tsunami. Tsunami. Number 2 is flood. Flood. Number 3 is drought. Drought. Посуха. Number 4 is famine. Famine. Голод. Picture number 5 is earthquake. Earthquake. Землетрус. Picture 6 is forest fire. Forest fire. Лісова пожежа. Number 7 is tornado. Tornado. Є ще варіант вимови tornado. Tornado. Picture 8 is volcano eruption or volcanic eruption. Number 9 is typhoon. Typhoon. Тепер поставте на паузу це відео і самостійно опрацюйте вправу 2. Прочитайте текст. Перекладіть, випишіть незнайомі вам слова. Вивчіть. Прослухати можна за посиланням, яке є на сайті, після чого поверніться знову до цього відео. Check your reading and understanding the text. Перевірте своє читання і розуміння цього тексту. Local road was washed away and damaged. Пошкоджено. The highway, траса, шосе, of national route Kyiv-Chop was blocked because of mud sliding in the Skola district in the Lviv region. Railroad, залізнична дорога, Lviv-Ужгород was blocked because of fall of the tree. A private dwelling house, житловий будинок, was destroyed because of sliding, сув ґрунту, in the Ivano-Frankivsk region. The master of the house, born in 1965, died. 963 houses were underflooded by flood water. Були затоплені. On July 24 in the evening, 27-year-old resident of the Vizhnitsa district died in the basement у підвалі that was flooded as a result of bad weather in Bukovina. These lines, ці рядки, are from Українські новини report about the natural disaster, природна катастрофа, that occurred, трапилась, in western Ukraine in July 2008. As a result of heavy showers, сильні зливи, the level of water had been raised, піднявся, in the rivers, and dwelling houses, farmlands, and agricultural holdings were underflooded. Some crops, врожай, were destroyed. Natural disasters have begun to occur in Ukraine with increasing frequency, із зростаючою частотою.
After dangerous floods in Zakarpattia, storms and tornadoes have also come their way. Information about the number of people killed by lightning, blискavka, is more than frequent in different parts of Ukraine. Until recently, we only heard of such disasters occurring on the other side of the Atlantic. And what are the causes, які ж причини, of natural disasters which are becoming more frequent in our country? Not waiting for scientists' explanations, пояснення вчених, people say this is our fault, це наша провина. During the last 50 years, a great deal of forests in the Carpathians have been cut down, були вирублені. Deforestation has led to changes in local climate. That's why we have so much trouble with floods in these regions. The scientists remind us, нагадують нам, that all elements and systems are interconnected, взаємопов'язані in nature. Irresponsible attitude, безвідповідальне ставлення to it, might lead to terrible results. The conducted research work, проведена дослідницька робота, has confirmed the idea about not only natural, but man-made causes of these floods. До речі, як ви можете перекласти natural causes and man-made causes? Які причини? Natural causes, man-made causes. What is a natural disaster? The definition is визначення. It is the effect of a natural hazard that affects the environment, довкілля, and leads to financial, environmental, and or human losses. A natural hazard is a threat of a natural occurring event that will have a negative effect on people or the environment. Many natural hazards are interrelated. For example, наприклад, earthquake can cause tsunami, a drought that can lead directly to famine. The costs of natural disasters: lives lost, homes destroyed, economies disrupted. But there is reason to hope. Є причина для надії. By understanding how and where these natural events occur, як вони трапляються, we can build and live safely on the earth. And by providing real-time information about floods, earthquakes, and other hazards, we can respond effectively when disaster strikes. We should build stronger, safer communities that are resistant to natural disasters. Після того, як ви попрацювали з текстом, завдання номер 2. Find English equivalents in the text. Знайдіть англійські відповідники до цих словослів та словосполучень. Запишіть, будь ласка, в зошит українською мовою. Знайдіть в тексті і випишіть англійські відповідники цих слів і словосполучень. Third task, exercise 3, page number 94 or 142. Третє завдання, вправа 3, сторіночка 94, 142 за новою редакцією. Read the article again and choose the best answer. Прочитайте ще раз статтю. Виберіть найкращий варіант, тобто той, який підходить сюди. Відповіді, будь ласка, запишіть повні. Приклад зараз покажу. What natural disaster occurred in Western Ukraine in 2008? Flood. А тепер дивіться, як записувати відповідь. Flood occurred in Western Ukraine in 2008. Зрозуміло? А тепер самостійна робота. Прочитайте, будь ласка, текст. Read the text, the deadliest natural disasters, and do exercise 3b. Write down definitions for the following words. З тексту випишіть, будь ласка, визначення до наступних слів. And exercise 3c. In the text, find the words which correspond to the following descriptions. З тексту, в тексті знайдіть слова, які відповідають наступним визначенням. Відповіді запишіть, будь ласка, в зошиті, сфотографуйте і відправте на зазначену пошту для перевірки.
Thank you. Goodbye. До побачення.